Hello, I am Dr. Santosh Patil. I am neuro and vascular interventional radiologist practicing at Manipal Hospitals, Baner, Pune. Recently, we treated a case of brain aneurysm at our hospital. The patient was a young lady of 36 years. She has two beautiful children, and on one fine day, she suffered from headache, sudden loss of consciousness, and left-sided weakness. She went to a nearby hospital where a CT scan and MRI was done. It showed subarachnoid hemorrhage in the brain. Subarachnoid hemorrhage is bleeding on the surface of the brain. So she was referred to our hospital for further management, and we did angiography. So angiography of the blood vessels of the brain, which showed aneurysm of the brain vessel supplying the right side of the brain. Aneurysm is a focal outpouching. It's like a balloon which comes out from the blood vessel supplying the brain. So in her case, this aneurysm had ruptured. Now, the aneurysm in her case was actually a rare aneurysm, and it was called as blood blister aneurysm. It has very thin, fragile walls, and it is prone to rupture again. If it ruptures again, it can be fatal. So we have to protect this aneurysm. So traditionally, we do open surgical procedures or endovascular procedures like aneurysm coiling, but in this case, these procedures would have been risky as the aneurysm has very thin walls. So we treated her by a novel advanced method wherein we inserted a flow diverter stent inside the blood vessel which had aneurysm. This flow diverter stent selectively allows the blood supply in the main blood vessel, and it causes closure of the aneurysm. So thus the aneurysm in her case was secured by using this novel stent which is called as flow diverter stent. Following this, she was shifted to ICU, and because of the already existing subarachnoid hemorrhage, the blood vessels in the brain they react to this blood products, and they undergo some process called as vasospasm, wherein the blood vessels get constricted and the blood supply to the brain is obstructed. So in that case, the patient suffered from paralytic attacks, sudden onset, and it was detected immediately in our ICU, and she was shifted to cath lab again. We did angiography and we treated her by a medicine called as nimodipine, which was injected into this affected blood vessel. So following this, she recovered her power again, and after about 10 days to 14 days, we discharged her, and she went home on her feet without any neuro deficit. So through our great team effort involving the neuro-interventional team, neurosurgical team, the ICU team, and the anesthesia team, we could achieve this great result. So at Manipal Hospitals, Baner, we now have this advanced infrastructure and the skilled manpower, skilled doctors to deliver these great results in our patients. Thank you. नमस्कार, माझं नाव लक्ष्मी बालाजी सुग्राळे. मला अचानक त्रास झाला, चक्कर आली आणि मी बेशुद्ध झाले होते. आमच्या जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये मी 2 दिवस ऍडमिट होते. तिथे माझं सीटी स्कॅन एमआरआय झालं आणि त्याच्यानंतर त्यांना कळलं की डोक्यामध्ये हे आहे, अॅन्युरिझम आहे. मग त्यांनी आम्हाला मणिपाल हॉस्पिटल रिकमेंड केलं. आम्ही इथं आल्यानंतर संतोष पाटील सरांकडे माझी केस होती, त्यांना आम्ही भेटलो. सरांनी आम्हाला म्हणजे जे काही आहे ते क्लिअरली त्यांनी सांगितलं, असं असं आहे, आपल्याला ऑपरेटिव्ह करावं लागेल. आणि इथं आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी माझं ऑपरेशन झालं. 2 आठवडे मी आयसीयू मध्ये होते. 2 आठवडे आयसीयू होते त्यावेळेस मला इथं पूर्णपणे इथले डॉक्टर असो, सिस्टर असो, खूप केअरफुली पेशंटला खूप चांगल्या प्रकारे ट्रीट करतात, सपोर्ट पण करतात. आणि असं वाटतच नाही की आपल्याला काहीतरी फार मेजर झालेलं आहे. डॉक्टर वेळोवेळी समजावून सांगतात की तुम्ही घाबरू नका, तुम्ही व्यवस्थित होणार आहे. इथं एक मला सांगावं असं वाटतं की दवाखान्यात आल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे की लाईफ ऑन. तर मी खऱ्या अर्थाने म्हणेन की मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये आल्यावर खरंच आपली लाईफ ऑन होती. पेशंट व्यवस्थित होऊनच घरी जातो आणि खूप चांगल्या प्रकारे सगळे डॉक्टर, सिस्टर, इथले सगळे टीमला मी मनापासून आभार मानते. धन्यवाद. नमस्कार, मी बालाजी गंगाराम सुग्राळे. माझी पत्नी लक्ष्मी सुग्राळे ह्यांना ब्रेन हॅमरेज झाला होता. मग आम्ही मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये येऊन संतोष सरांची गाठ घेतली. हॉस्पिटलची पहिली प्रायोरिटी अशी आहे की पहिले पेशंटला केअर करणं, नंतर बाकीच्या गोष्टीवर फोकस करतात. आम्हाला आल्याला संतोष सरांनी
काय झालेलं आहे, त्याला काय करावं लागेल, हे गोष्टी पूर्णपणे आम्हाला व्यवस्थित पूर्वकल्पना देऊन ते सांगितले होते की त्याला हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेटिंग करावं लागेल. मग ते आम्हाला व्यवस्थित सांगितल्यानंतर आम्ही सरांना गोळी दिलेली आहे. त्याच्यानंतर हॉस्पिटलची एकूण एक स्टाफ सर्वांनी कोऑपरेट व्यवस्थित केलेले आहे. कुठलीही वेगळी हे जाणून न देता एका पेशंटला कुठली कशी ट्रीटमेंट द्यावी आणि पेशंटला कुठली त्या आजारांची कळून न देता व्यवस्थित त्याला ट्रीटमेंट दिलेली आहे. त्यामुळं मणिपाल हॉस्पिटल आणि संतोष सर बाकीच्या स्टाफला धन्यवाद सांगतो.